2023. Are you Hello. preparing? Hello. Okay. Okay. Are you preparing for great challenges and how to tackle them? To clarify all your doubts and acquire knowledge, our team SDCAC is providing you the great opportunity to have a great interaction session with our alumni who secured top rank in GATE 2022. Now I am taking the pleasure of inviting all the dignitaries of today's session. I cordially invite Mr. Bhargava Imandi, All Indian rank 128 in the GATE CSE 2022. Currently pursuing M.Tech CSE and Automation in IISc Bangalore. I, I invite Mr. Sandeep, All Indian rank 160, GATE CSE 2022, currently pursuing M.Tech IIT Bombay. And I invite Mr. Kiran Kumar, All Indian rank 8, GATE CSE 2022, currently pursuing M.Tech IIT Mumbai. And I invite V. Vijaya Satish, All Indian rank 2065, GATE in 2022, EC M.Tech Electronics, IISc Bangalore. And I invite G. Kumar Raju, sir, All Indian rank 2007, ECE, IISc Bangalore. We are so happy and proud that our beloved seniors had achieved heights. So we are requesting you to give suggestions and share your experience. I hand over the session to our seniors. Thank you. Okay. Thank you for this wonderful guidance opportunity to guide the juniors. Am I audible, everyone? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. Myself, Satish. Myself. Myself, Satish. I completed my BTech in EC educated in I secured all India 265 GATE in instrumentation 2022. Currently, I am pursuing my MTech in Microelectronics. Apart from this is dedication towards it. Actually, I prepared for GATE only with self preparation. It is my first attempt in the GATE 2022. And coming to the GATE, many people doesn't know what is the use of GATE. Instead of GATE, we can join some MNC company and get a 2 years experience, and we'll get some package nearly 10 lakhs per annum. They will say, but it is not up to the mark. Every time it won't be those who have some MTech degree in tier 1 college, and they will be awarded first. And coming to the tier 1 colleges like IITs, IISc, and NITs, the campus placements will be nearly about to the nearly 40 lakhs per annum. When coming to my VLSI department, there will be the lowest salary is nearly only 39 lakhs. It is only they will say, but it is when coming to our BTech guys, 39 lakhs is a huge amount. So I prefer only instead of placement, prepare for GATE and crack GATE, and even you can do MTech and doctorates in the respective field. Somebody asked if this coaching is necessary for GATE, for cracking GATE. They will ask, oh, it is the coaching. Without coaching, many people crack GATE. In coaching, there will be only some materials provided, and it is a easy path. They will only choose an easy path.
everyone who joined coaching will not crack it. Somebody says only gate is for branch toppers and who got a grade above 9 only. They can only crack the gate. It is a nonsense, I think. Those who actually the gate toppers are below 8 CGPA and maximum below 8 CGPA, and those who are in the middle average guys, sometimes those who have remedials also crack it. Benefits of gate: after cracking gate, there will be masters from top institutes in India and abroad. Some abroad countries like Singapore and Japan will offer some high level courses of masters in their own universities with only gate score. And coming to the jobs, there will be numerous jobs per gate after cracking the gate. And compared to the PSU jobs, let me give an example of well-known PSU ONGC. Actually, ONGC is a top reputed company. Coming to the ONGC, it will be the salary near to the 1.2 lakhs in the starting in-hand salary. The work will be only for the 15 days, and remaining 15 days will be the holidays in a month. So you can assume why are they are giving the gate so much importance for that salary. For only for 15 days of work, they're providing 1.2 lakhs in the starting for a fresher. You can assume that that's the benefit of gate in PSUs. When coming to the masters, if you come here after completion of your masters, you will be placed in a core company which you choose to be in a research and development sector of that company. You will be given a higher position. Preparation tips. Hello. Okay, you can ask some doubts about the which a conversation I give. Feel free. తెలుగు మాట్లాడవచ్చు మీరు తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు. ఏ డౌట్ అయినా పర్లేదు, నేను చెప్తాను. Hello, sir. You can call me brother. అన్నయ్యని పిలవండి, పర్లేదు. ఓకే, కమింగ్ టు ఈశ్వర్. Harika. Yeah, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, we're having a branch electrical in our campus, sir. We are the first batch of that electrical department. Okay. And right now we are in E3, sir, and we're gonna write gate exam by February. How electronics gate you write is different from the electrical, sir? Okay, I will say that. అంటే నేను చెప్తాను ఎలక్ట్రికల్ కి ఎలక్ట్రానిక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏముండేది సబ్జెక్ట్స్ చెప్తాను. ఎలక్ట్రికల్ కి వచ్చేళ్ళకి పవర్ సిస్టమ్స్ ఒకటి ఉండిద్ది. హలో హారిక. Yeah, sir. I'm listening, sir. Power systems and electrical machines and some other subjects, and 1-2 other subjects will be there in electrical. Remaining all electronics will be there. There will be not much difference between the electrical and electronics. Even electronics guys were allowed to write electrical paper as second. So అంత తేడా ఉండదు మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే. Okay, sir. యాక్చువల్లీ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఐ మీన్ మీరు 2022 ఆర్ 2020 చూస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ కి ఎలక్ట్రికల్ పేపర్ పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎలక్ట్రికల్ లో ఉంటాయి. మాక్సిమం నియర్లీ 60% ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి కవర్డ్ యాజ్ సిమిలర్ సబ్జెక్ట్స్. కొన్ని 4 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ వస్తాయి ఎలక్ట్రికల్లో. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ అన్ని బ్రాంచ్ టు బ్రాంచ్ ఏం మారో.
And anything else? Yeah, fine. Thank you, sir. When compared to the electrical, okay, అదే సారిక ఎలక్ట్రికల్ అడిగారు కదా, ఎలక్ట్రికల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో కోర్ చాలా తక్కువ ఛాన్స్, టు బి ఫ్రాంక్. Yes, sir. And our branch is trying to get those placements, sir. మీరు గేట్ కొట్టారంటే, ఐ మీన్ గేట్ క్రాక్ చేశారంటే మీరు ఈజీగా పిఎస్యూస్ చాలా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, ఈసీ వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయి. ఎలక్ట్రికల్ మాత్రం చాలా వేకెన్సీస్ ఉంటాయి. ఆ వేకెన్సీస్ వేకెన్సీస్ నియర్లీ 700 వేకెన్సీస్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి. మొత్తం ఈ 2022 ఇయర్ చూసుకుంటే నియర్లీ 700 వేకెన్సీస్ ఉంటాయి ఇయర్ డేటా ప్రకారం. ఆ ఎలక్ట్రికల్ కి ప్రిపరేషన్ ఈజీగా, ఐ మీన్ మీరు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కొట్టినా కానీ 30,000 మహా అయితే ఒక 60,000 దాకా వెళ్తారు. అదే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ పిఎస్సి అన్నారంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉండిద్ది. సో ఎలక్ట్రికల్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కన్నా నేను గేట్నే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఇంకో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ మాస్టర్స్ చేస్తే, ఐ మీన్ ఇన్ టాప్ ఐఐటీస్లో మాస్టర్స్ చేస్తే టాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ డిఆర్డిఓ, పవర్ గ్రిడ్ వాటిలో ప్లేస్ అవుతారు ఈజీగా. లైక్ ఇస్రో, దే విల్ బి ప్లేస్ ఈజీలీ. సో నేను గేట్ అయితే చాలా ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ ఎనీవన్? Thank you, sir. Thank you so much, sir. గుడ్ మార్నింగ్. This is what from EC department. మీ వాయిస్ క్లారిటీ చెప్పండి. నా పేరు వాసు, నేను E3 EC డిపార్ట్మెంట్. అని మనకి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గేట్ మంచి ర్యాంక్ నే క్రాక్ చేసాం, మనకి పిఎస్యూ ఛాన్స్ వచ్చింది, అట్ ద ప్యారలల్ మాస్టర్ చేసే ఛాన్స్ కూడా వచ్చింది. అప్పుడు రెండిట్లో ఏది ది బెస్ట్ అని మనం ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చని. అంటే రెండిట్లోనూ మంచి శాలరీ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఉంటుంది, కానీ ఆ డైలమా అప్పుడు ఏ పాత్ర మనం చూస్ చేసుకోవాలి? ఓకే, నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎంటెక్ చేయడానికి, మాస్టర్స్ చేయడానికి మీరు ఆ స్కోర్ 3 years వ్యాలిడిటీ ఉండిద్ది. నువ్వు ఏ ఇయర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్కోర్ని. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు 2022 స్కోర్ వచ్చింది, నేను మాస్టర్స్ 2023లో నేను సమ్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్, ఐఐటి మద్రాస్ వాటికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కానీ పిఎస్యూ ఏం చేసింది అంటే, పిఎస్యూ ఆ ఇయర్నే రిక్రూట్ చేసుకునేది. మాక్సిమం పిఎస్యూస్ అలాగే చేస్తాయి. ఇప్పుడు 2022 క్రాక్ చేసాము, 2022లోనే పిఎస్యూ తీసుకునేది. నీకు పిఎస్యూ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మాస్టర్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, పిఎస్యూకి ఒకసారి వెళ్ళేసి నీకు నచ్చింది పిఎస్యూ, అక్కడే ఉంటాను అనుకుంటే ఉండిపోవచ్చు. పిఎస్యూలో అయితే హ్యాండ్సమ్ శాలరీ వచ్చింది, నియర్లీ మినిమం ఇన్ హ్యాండ్ శాలరీ 70,000 ఈజీగా ఉండిద్ది విత్ ఆల్ అలవెన్సెస్. అండ్ ఈవెన్ పిఎస్యూలో వర్క్ అసలు ఏముండదు కంపేర్ టు ద outer private sector. So I suggest to go PSU if you are interested. కానీ నేను మాస్టర్స్ చేయాలి, ఐఐటిలో మాస్టర్స్ అంటే యూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ హై లెవెల్. మీకు ఈవెన్ మీరు కంపెనీస్కి వెళ్ళేసి, ఒక ఐఐటీస్ నుంచి మీరు ఒక మాస్టర్స్ చేసి విఎల్ఎస్ఐ అవని, కమ్యూనికేషన్స్ అవని, సమ్ టాప్ డిపార్ట్మెంట్లో మాస్టర్స్ చేసేసి అలా వెయిట్ చేస్తే చాలు, కంపెనీస్ వచ్చేసి మీకోసం శాలరీస్, ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అడగవు నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం. అలా ఉంటాయి కంపెనీస్, కొన్ని కంపెనీస్ అయితే మాకు ఆ స్టూడెంట్ కావాలి మేము తీసుకెళ్తాం అన్నట్టు వస్తారు, అలా ఉంటుంది. ఈవెన్ మాస్టర్స్ కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తాను, ఈవెన్ అట్ ద టైం పిఎస్యూస్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను. పిఎస్యూస్ అంటే పీస్ఫుల్ లైఫ్, వెంటనే సెటిల్ అయిపోవాలి అన్న వాళ్ళు పిఎస్యూస్కి వెళ్తారు. లేదు నేను ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలన్న వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేస్తారు. సో నేను పిఎస్యూ సజెస్ట్ చేస్తాను, అట్ ద వే మాస్టర్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను. ఇన్ దట్ కేస్ ఆఫ్ డైలమా పిఎస్యూ వెళ్తే కూడా ఛాన్స్ బాగుంటుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ద ఉదయ్ కిరణ్స్ క్వశ్చన్, వాట్స్ ద టైమ్ టు ద స్టార్ట్? యాక్చువల్లీ టైమ్ టు ద స్టార్ట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొంతమంది E2 SIM2లోనే స్టార్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది E3లో స్టార్ట్ చేస్తారు.
లైక్ E3 స్టార్టింగ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది E1 నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అది బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, అంటే ఆ స్టూడెంట్ అంత డెడికేటెడ్గా ఉన్నాడు దాన్ని బట్టి ఉండిద్ది. సో టైమ్ ఆఫ్ ద స్టార్ట్ అనేది మాక్సిమం 1 year సరిపోయింది, మినిమం 1 year సరిపోయింది ఈజీగా. ఓకే, కమింగ్ టు ద అన్నయ్య, హౌ కెన్ వి హ్యాండిల్ విత్ గేట్ ప్రిపరేషన్ అంటే మీరు టైం డెడికేట్ చేసేది ఒక డేకి వచ్చేసరికి 5 hours చాలు. అంటే 1 year మీరు 1 year నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే ఓన్లీ 5 hours చాలు పర్ డేకి గేట్ ప్రిపరేషన్. సో యాజ్ ద వే మీరు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అంటే కంప్లీట్లీ దాని మీదే ఉండాలని చెప్పకూడదు. అట్ ద వే గేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రాజెక్ట్స్ మీకు గ్రేడ్ ఒక సబ్జెక్ట్ లాగే గ్రేడ్ అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్. సో మీరు ప్రాజెక్ట్ని ఒక 1 month లో ఈజీ కంప్లీట్ చేయగలరు. నాకు తెలిసి IIIT నేను అక్కడ నుంచి చదివి వచ్చింది, ప్రాజెక్ట్స్ని 1 month లో కంప్లీట్ చేయగలరు. సో ఆ 1 month కూడా మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారంటే గేట్ ఎగ్జామ్కి దూరంగా ఉన్న మంత్ ప్లాన్ చేసుకోండి. సో అలా 1 month చాలు నాకు తెలిసి మినీ ప్రాజెక్ట్స్కి మెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్కి. మినీ ప్రాజెక్ట్కి 1 month, మెయిన్ ప్రాజెక్ట్కి 1 month. ఓకే, బోనం గణేష్ ఇస్ ఎనీ? ఓకే, మోస్ట్ PSUs కన్సిడర్ గేట్ స్కోర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ. కరెంట్ ఇయర్ కొన్ని PSUs ఉంటాయి, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ రిక్రూట్ చేసుకోలేదు సమ్ కండిషన్స్ వల్ల అన్న PSUs ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ స్కోర్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాయి. కంపేర్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా 3 years స్కోర్ కంపేర్ చేసింది, 2020, 2021, 2022. సో గేట్ స్కోర్ ఆ ఇయరే చూస్ చేస్తారన్నది కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేము ఆ PSUs బట్టి. కంపేర్ టు PSU EC వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఐ థింక్ EC వాళ్ళు చాలా మంది జాయిన్ అయి ఉంటారు. వెన్ ఈసీకి వచ్చేసరికి PSUs చాలా ఉన్నాయి. మీరు PSU చాలా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఈసీలో చాలా ఉంటాయి. కొంతమంది అంటారు ఈసీలో PSUs ఏముండవు, ఎందుకు ఈసీ, మీరు మాస్టర్స్ చేయండి, లేకపోతే గేట్ అనవసరం, డైరెక్ట్ ఇంటర్న్ జాయిన్ అవ్వండి. ఇంటర్న్ జాయిన్ అయితే మహా ఇస్తే 30,000 ఇస్తారు. ఆ శాలరీ దీన్ని సరిపో కంపేర్ టు ఇన్ దిస్ డే ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్. సో బెటర్ గేట్ క్రాక్ చేయండి, మంచి పొజిషన్కి వస్తారు. ఇంకా మంచి టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్లేస్ అయితే ఆ ప్లేస్మెంట్ శాలరీ కూడా మినిమం మీకు 30 LPA ఉండేది. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ PSUs కూడా ఎలా ఆఫర్ చేస్తాయంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక గురించి చెప్తాను. ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా. బేసిక్ శాలరీ 40,000 ఉండిద్ది, 40,000 తర్వాత DA 35% ఉండిద్ది, HR 24% ఉండిద్ది. మొత్తం శాలరీ మొత్తం తీసేసుకుంటే మొత్తం కటింగ్స్ అన్ని పోతే 80,000, 75,000 అలా ఇన్ హ్యాండ్ వచ్చింది. కంపేర్ టు ద ప్రమోషన్స్ విత్ ఇన్ 5 years మీరు 1.2 lakh శాలరీకి ఈజీగా రీచ్ అవుతారు. అండ్ దట్ టు సమ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ లెవెల్ ఉండిద్ది. ఇఫ్ యూ క్రాకింగ్ థర్డ్ ఇయర్లో కొంతమంది గేట్ క్రాక్ చేస్తారు. ఆ ర్యాంక్ని మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 4th yearకి యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ టైంలో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అవ్వదు కదా అన్న, ఈ ర్యాంక్ ఊరకపోయిద్ది అని అనుకుంటారు చాలా మంది. లేదా అది 3 years యూజ్ అయ్యిద్ది, మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గేట్ క్రాక్ చేసే వాళ్ళందరూ 3rd year 4th year వాళ్ళే ఉండరు. కొంతమంది సరదాగా రాసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది MTech అయిపోయి సరదాగా రాసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ రాస్తారు. సో గేట్ ఈజ్ ఏ ఈజీ వన్ కంపేర్ టు మీ. ఈవెన్ మీకు ర్యాంక్ తక్కువ వచ్చినా కానీ, నాకు 1000 వచ్చిందన్నా, 300 ర్యాంక్ వచ్చిందన్నా, 200 ర్యాంక్ వచ్చిందన్నా కానీ ఈజీగా సెలెక్ట్ అవుతారు. టాప్ టైర్ మాస్టర్స్కి వచ్చేసరికి టాప్ టైర్లో ఉంటారు, టాప్ టైర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఉంటారు.
like NITs avani, IITs avani. How will be the gate exam for the civil branch and job in PSUs? Okay, when coming to the civil branch, civil లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ నేను విన్నా పట్టి. సో గేట్ ఎగ్జామ్ అయితే కొంచెం సివిల్లో మాత్రం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండిద్ది, ఎందుకంటే ప్రతి చోట చూసినా కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో సివిల్కి ఎవరు ప్రిఫర్ చేయరు. సో మెకానికల్ సివిల్ బ్రాలో ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉండిద్ది గేట్లో. సో సివిల్కి మీరు గేట్ క్రాక్ చేశారంటే పిఎస్యూస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఈవెన్ మాస్టర్స్ చేసినా కానీ మీరు టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మాస్టర్స్ చేసినా కానీ మీరు యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో వెన్ కమింగ్ టు ద మన కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీస్ మొత్తం టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో టైర్ 1 ఇన్స్టిట్యూట్స్లోనే ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళు. ఇంకా సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయలేను కదా, ఆ సిచ్యువేషన్లో మంచి ర్యాంక్ సెక్యూర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కర్రీ వాసు సమ్ క్వశ్చన్. సబ్జెక్ట్ అంటే ఈజీ మన ట్రిపుల్ ఐటీ వాళ్ళకి గేట్ అనేది ఈజీ పీస్ ఆఫ్ ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు. ఐ మీన్ ఇప్పుడు మన క్యాంపస్లో మన ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పే బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ మాత్రం చాలా బాగుంటాయి కంపేర్ టు ద అదర్ కాలేజెస్. సో ఈజీగా సబ్జెక్ట్ మీద కొంచెం గేట్ అనేది కొంచెం ప్రాక్టికల్గా అడుగుతాడు నాలెడ్జ్. ఈ విల్ టెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ద వేస్. సో గేట్ సబ్జెక్ట్ అనేది కొంచెం మన ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పేదానికి కొంచెం మీరు అడ్వాన్స్డ్గా చదువుకుంటే చాలు, గేట్ సబ్జెక్ట్స్ ఈజీగా అయిపోయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఐఐఎస్? ఓకే, what is the main difference between IITs and IISc? Okay, IITs, there are Satish. IITs. Satish. If you don't mind, we will put the Q&A at the last half an hour. So, okay. So, good morning, guys. This is Bhargava. I'm from MTech CSA. So, I want to know how many people are from the CSC in the meet. If you don't mind, can you raise your hand? Then we can count. Okay. Some people are in CSC. So reminding of the ECE, right? Or electrical background. Hello? Yes, sir. Okay. So you can down your hands. So now we have the 5 members. 2 are from the ECE and 3 are from the CSC. First one is the Kiran Kumar. He is a 8 rank and he is pursuing MTech in IIT Bombay. And second one is Sandeep. He is a 160 in GATE CSC 2022. He is pursuing MTech in IIT Bombay. And now myself. This is Bhargava. I'm securing all India rank 110 in GATE 2022 CSC, and I'm pursuing my MTech in IISc Banglore. So now we three people, Sandeep and Kiran and me, we are talking about the GATE CSC and how to prepare. And whatever we are not talking about the GATE CSC, and we talk about the how to prepare for the GATE for every branch. The whether the subjects are different from the branch to branch, but the thing is, the preparation strategies and the how to prepare all are the common for all branches. So now we have to talk about those things. And Kumar, Raju and Satish also involved in this thing, and we will talk about how to prepare and how to tackle the preparation and these things. So and we will answer every question by the end of the meet. If you don't mind, you will put on your questions with you. After the Q&A session, you will ask these questions. Until then, we will try to explain how to prepare for all these things. Then you will get a glimpse of how to prepare for the grade and what is the benefit from the grades and these things. Okay.
Okay, it doesn't. Thank you. Yes, Anna. Oh, okay. And Okay. Good morning, all of you. Good morning, Anna. yeah, good morning. See, yeah, I would like to share about how to prepare for the last 2 months for the GATE. As you have already know about what is GATE, and I don't want to talk more about it. So as I think you have already started your preparation and you have completed. So what you have to do in the last 2 months is you have to revise. The first and the main thing is the revision. And you have to complete almost all the subjects. And if you have any subjects left, at least try to complete the important topics. So don't leave any subject or any topic. And the second thing and the most important thing is the test series, and try to write more mock tests or practice tests, and try to also do the previous year questions, which are very important to understand how far you have understand the subject. And the other thing is, yeah, in some test series you may get less marks, but don't worry about that. Try to focus on your subject, and try to improve your performance and give your best on the actual real GATE exam. And don't worry about the how many questions you have answered in a test series or in a particular test. Try to focus to improve your accuracy. It's the matter there. So don't do, like, try to avoid silly mistakes. Most of the people will do silly mistakes in the GATE exam. Yeah, that will down the grade, down the rank from hundreds to thousands. So try to avoid that thing. So yeah, Kiran, can I take the hand? Yeah. Yeah, okay. Good morning, everyone. Now I'm telling you the between the test series marks and the GATE original marks. And we are in the test series we are analyzing our concepts, and we are try to putting all our intuition behind all the subjects in this test series only. So don't be demotivated after see the results of the test series. So if in test series you will get a 70 plus, in test series you will get a 30 plus. So no worries, you have to consistently giving the test series to maintain the time of the 3 hours. Okay. And coming to the revision, you have to you should complete the revision in the cyclic manner. So for the first 10 days you have to do the first revision. That takes us some time. After 5 days, after 5 days to 7 days, there is a second revision. You already revised it 10 days before only, right? So you know you know all those things, so you can revise this timing very fastly. And the thing is, uh, after that my suggestion is you can do at least 2 revisions in the January month in every subject, so whatever you read. And meanwhile revising all the subjects, you should make some short notes. These short notes are very useful to you to clearly so if you write the entire subject into a single paper, the key concepts, then you will get a very less time. You put very less time on this paper to analyze the every subject in entire concept, right? So while doing the revision, you just maintain some short notes, so that short notes is very useful to you in the preparation of the maybe in the February first week or the January last week. And one more suggestion is no new topics. So after the Jan 15th, no new topics. So until whatever you do, that's best for you. So you have to go for that only. And that is my suggestion. So if you want to follow, that's okay. And one more thing is mind relaxation. So before coming to the exam or before going to the exam, the thing is until Jan 31st, you have to do all these things. After the Jan 31st, from the 1 week gap is between to the exam and the February first week, right? In that time,
my suggestion is don't read too much on this subject on this time. So just put 1 to 1.5 hour for this every day on this thing to revise only things, not to give any test series on these things. Okay. And coming to the exam tips, there is a negative marking in this thing, right? You already know about the gate, right? So if you want to sure about the thing, then just put. If not, don't do all these things. And one more thing is, while how to attempt the exam in the gate exam. So it's actually 3 hours. You already know about the gate exam. So first 15 marks is for the aptitude, and the remaining 85 is the for the technical session. What you whether it is a CSE or the ECE or the triple E or these things, right? So what I'm doing is everyone has a different strategies, but the thing is you have to maintain the time in this 3 hour session. These 3 hour sessions is very essential. So until then, whatever prepared, these are all the covered, and the entire result is depend on this 3 hour session only, right? So you have to be very focused and don't deviate on these things. So these 3 hours matters a lot. So what my suggestion giving while attempting the exam is, so just focus on your strengths. So there are so many questions in the 55 questions in the technical and the 10 questions in the aptitude session, right? So in the 55 questions, so just in 1 hour, 1 to 1.5 hour, you have to revise every question. That's my suggestion. Because of if you revise every question, then you know, okay, how many questions I attempted and how many questions I didn't attempt, and this type of things. So if you know you can solve this question at a time within the 1.5 to 2 minutes, then you can solve at that time. And you guess this question needs some more time. It takes around 4 minutes to 5 minutes to solve this question. Then make a mark for review and go to the next. So this is for only for the you have to visit the entire question. So if you are starting from the first question and if you are reached to 30 questions in the 3 hours, remaining 35 questions are left, right? You don't know whether the questions are hard or whether the questions are easy. So what I'm giving a suggestion to is you have to revise the every cycle every question in the 1.5 hour. Then you will get to know, okay, what type of questions are they asking, whether the which one is easy, which one is the hard. So if you know you can solve this question at that time within the 1.5 minute to 2 minutes, then you will solve at the time. And you can guess, so it takes much more time than these 2 minutes, then you will make a mark of review and go to the next one. And this way you have to do. And one more thing is don't neglect the aptitude section. Because of I'm the one of the example to the aptitude section. So I feel like okay, aptitude is getting very easy, so I can get a marks in that much. But the thing is, in my case, is totally different. So while my attempting my exam, so initially what my suggestion, what my strategy is, I jumped into the technical session instead of the aptitude session. So in the last year 2022 CSC, the paper was somewhat tough compared to the previous year papers because of these are the questions are lengthy. We can solve those questions, but the questions are very lengthy. When you are analyzing the question, when you are getting the question, what is the thing, you take some time. So what the thing is, my entire time is completely lost on this in 55 questions. So I don't have a time to go to the aptitude session. So maybe I think so will be in the 30 minutes, then I'll go to the aptitude session. You will be on the rush, right? Because of you solve the only questions, minimum questions, and you don't know in that 3 hours you will be rushed, and so many types of mood swings are coming in that the 3 years in the 3 hours because of first initially you get some enthusiasm to solve this. After seeing the one some hard questions, you are realized that okay, this year is not working for me. I put all efforts, and these things are mind games. So don't do that like this. You just focus on your thing, and you have to revise every question. And one more thing is, so don't waste the time in the technical session and the entry time. So you have to give at least 30 minutes for the aptitude session because of 15 marks consist of the aptitude, right? Those 15 marks affects a lot in the rank. So don't focus on the only technical session. So please give at least 20 minutes to 30 minutes in the aptitude session. So what my giving suggestion to is until 2 hours you have to do technical, or whether you are maintain your strategies. I am saying what is strategy. So until 2 hours you are doing the technical session. After the 2 hour, you just jump to the aptitude session, give the 30 minutes or enough time to solve this question, again come to the technical session. So this is what I am giving the strategies. And now Sandeep will continue. Thank you. Hello, can you hear me? Yeah, Sandeep, if you don't mind, can you little bit more? Yeah, most of the parts were covered by both of my friends. I think, yeah, what I would suggest is do not neglect this aptitude section, because it doesn't matter which question got you the marks, whether it is technical one or the aptitude one. What matters is how many marks you got finally. So focus, do not get stuck on the hard questions. Just move on and do the simple questions first, then try to come back and
focus on the hard questions. For CSE, there were too many MSQ questions, so you have to be very careful and read each of the options carefully and understand each word in the sentence and mark the answer whatever you think is correct. So the scoring marks in MSQs is very difficult because there is a very less chance of getting it correct. So you have to be very focused for the entire 3 hours. And for keeping focus for 3 hours is a difficult task. That is what you have to practice in the mock test and get the maximum out of that 3 hours. Yeah, that's it. So yeah, Kumar. Hello everybody. Just I would like to point 3 points. Out of 65 questions, you need not answer 65 questions. So to get below 200 rank, you need just 50 to 60 marks. Is that right, Bhargav? Yes. So if we get a more than 60 or the up to 60, that is more than enough to get into any IIT or an IIT. So to secure high rank, it is not necessary to get 100 out of 100 or 90 above. It is just 50% of the marks, you'll get a good rank. And then I would also point out sources for preparation in ECE gate. Many of you go after these coaching sessions of MadeEasy or ACE. Yes, I cannot prefer that you should not go and join them. But if you are interested and affordable, you can join. The only thing you can learn there is the punctuality and the timing. They'll provide some test series every weekend, and that you can do your own self if you have some determination. So what I followed is I followed just YouTube sources and NPTEL sources, and luckily NPTEL has opened a gate portal. So every subject to subject, every concept to concept, you can find the relevant video in the gate portal of NPTEL. And coming to the YouTube videos, there are 3-4 sources like Gate Academy, An Academy, and the Creatrix channel. So this spending money after coaching classes is not preferable as far as my opinion. And then the motivation for the GATE exam is obviously the work-life balance is the first criteria. Second will obviously go to salary or the money perspective. Here I would like to mention a few examples. One of my senior has worked 3 years in Adapt Chips from our campus placement. He placed in our campus in his final year for a 3.6 lakhs annum. So he worked for 3 years of at least 30,000 per month. And after 3 years, he has two options. He can shift the job or he can ask the hike in the same company. So the maximum hike the company may give is about 3 times. So the 3.6 lakhs will become 15 LPA maximum. Or else he can shift the other jobs, and there also he can get only 3 times. So in all cases, we can get only the 15 LPA is the maximum after 3 years of experience. But when you choose GATE, you'll have lot of opportunities for the companies of tier 1 like Texas Instruments, Analog Devices, and MediaTek, Qualcomm, Samsung. All of the tier 1 companies of chip industry companies will be directly coming to you to hire you from the most reputed IITs and IISc. So there I am pursuing my MTech in IISc now.
So recently, I have seen some of my seniors got placed in Texas Instruments, Analog Devices, Samsung, Qualcomm, Intel. Their minimum salary is only 20 LPA, which is still very far greater than 3 years of experience and that 15 LPA package. The highest package is 39 LPA. That minimum average is 20 LPA. See the difference you can achieve in just spending 2 years of hard work. So this is the best example I can refer to you. Uh, and then the preparation strategies. See, all of you are N19 and N20 batch. I presume that. So you have 1 or 2 years. For N19 batch, you have 1 year, and N20 batch, you have 2 years more to prepare for GATE. You can prepare very well that very nicely, so that you can complete one subject in 1 month. In my case, I did not read all the subjects. In ECE, there are 10 subjects. So I preferred, so actually I prepared to appear in GATE 2023. So I attempted in 2022 itself and I got a good rank. So I was admitted into IISc. So in my case, I left the major part of ECE subjects like analog electronics and communication. I choose control systems, signal systems, and then mathematics. The 5 subjects I have chosen. I was very perfect that I can answer any question in those 5 subjects. So in those 5 subjects, I secured 40 marks and I was able to get admission. See, the 40 marks out of 100 is enough to get an admission into top IITs or NITs. So preparing all the subjects, yeah, is good enough, but it is not necessary that you should prepare all the subjects to get a good rank. I mean to say, this quality is important rather than a quantity. So taking test series, writing them, and analyzing yourself is utmost necessary. So this is all I can say now. So if you have any doubts or queries, you can ask us. Okay, coming to the So preparation. yeah, now is the Q&A. There is a fees for the Yeah, okay, Coming to- Satish, carry on. Okay, coming to the preparation, one more point I want to add it. So you can go through as many as previous year questions. The previous year questions may say which topics are more focused in the exam. So it is the best suggestion to go previous year questions. The previous year questions plays a vital role here. By solving the more previous year questions, you will get nearly 30 marks easily. 30 marks easily. More questions are asked in that model, and even the concept is limited but repeated, but questions asking is changed here. Okay, when coming to the test series marks won't affect in the final marks. So test series marks only for your strategies and how you are spending the 3 hours time effectively. So test series don't bother about the marks and don't compare with anybody. You what you have to give. That's it. Any questions you can ask me. So yeah, now is Q&A section. So if you have any questions, you just ask us. So but the thing is not in chat because of we are skipping the chat questions, right? So if you can ask the questions in line by line. Line by line you can ask the question. You can talk in Telugu also. మీరు తెలుగులో కూడా మాట్లాడొచ్చు. మీరు తెలుగులో కూడా మాట్లాడొచ్చు. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Anya, currently, E2, what is the strategy do I need to follow? And could you provide any resources or online websites? మేము రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కొన్ని మెటీరియల్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని టాపర్ నోట్స్ ఉంటాయి. అవి రిసోర్సెస్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏ బ్రాంచ్ చెప్తారమ్మా? CSE Anya. CSE, okay, CSE will.
ఓకే. అండ్ అన్య ఎన్పిటిఎల్ వీడియోస్ వచ్చేసరికి అవి చూడడానికి ట్రై చేస్తున్నా సరే అర్థం కానట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి అన్య. ఇప్పుడు మీకు ఏ సబ్జెక్ట్స్ జరుగుతున్నాయి సెమిస్టర్ లో? ఫ్లాట్, డా, పిఎండ్ఎస్, డిఎల్డి, డిబి, మొత్తం డిబిఎంఎస్. 5 సబ్జెక్టులు గేట్కుంటాయి. సో ఏంటి అంటే ఏంలే, మీరు ప్రిపరేషన్ ఒక్కసారి అంటే సెకండ్ ఇయర్ లో కదా ఉన్నావు, స్టార్ట్ చే. కానీ క్లస్టర్స్ వైజ్ గా ఫామ్ చేసుకో సబ్జెక్ట్స్ అన్ని. ఇప్పుడు మనకుండే 10 సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, ఇప్పుడు ఒక క్లస్టర్ చెప్తున్నా నేను, టిఓసి సిడి, ఈ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. అంటే టిఓసి చదివితే సిడి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అని అంటారు. సో ఇవి రెండు ఒక క్లస్టర్ కింద చేసుకో. డిఎల్డి, సిఏఓ, కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్, డిఎల్డి అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఈ 3 ఒక క్లస్టర్ కింద చేసుకో. అంటే డిఎల్డి చదివాలంటే నీకు సిఏఓ అర్థం అవుతుంది, అక్కడ హార్డ్వేర్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉందని. సిఓఏకి ఓఎస్కి ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి దానికి కూడా. సో క్లస్టర్ కింద డివైడ్ చేసుకో. ఫస్ట్ టిఓసి ఫ్లాట్ ఒక క్లస్టర్ కింద, సిఏఓ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి, డిఎల్డి ఒకటి, ఓఎస్ ఒకటి ఒక క్లస్టర్ కింద. అల్గోరిథమ్స్, ప్రోగ్రామింగ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, సిఈ ఉంటుంది చూసావా, అదంతా ఒక క్లస్టర్ కింద. ఇంకా రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, సిఎన్ ఒకటి ఉంది, డిబిఎంఎస్ ఒకటి ఉంది. సో అవి రెండు వేరే వేరే కింద తీసుకో. సో నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక క్లస్టర్ వైపు చూసుకుని ఆ క్లస్టర్ కంప్లీట్ చేసేలా ఉండు. ఈజీ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసే. ఉన్న 100 మార్క్స్ లో ఎంత లేదన్నా ఫ్లాట్ నుంచి మినిమం 8 మార్క్స్, 8 to 10 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఫ్లాట్ ఈజీ సబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేసే. నేను చెప్పేది ఏంటంటే 100 మార్క్స్కి 100 రావాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు మోర్ దెన్ 60 to 70 రేంజ్లో ఉన్నావు అంటే చాలా మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. సో టాప్ 100 అవసరం లేదు, టాప్ 200 ఉన్నా, టాప్ 300 ఉన్నా, టాప్ 400 ఉన్నా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఐఐటీస్ వస్తాయి. ఇద్దరు ఐఐటి బాంబే, ఐఐటి మద్రాస్, మన సిఎస్సి తీసుకుంటే నువ్వు ఏఐటీస్కి వెళ్ళినా చాలా మంచిది. ఏఐటీని తీసేద్దాం అంటే ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. మనం ఫస్ట్ వెళ్ళేది సిఎస్సి ఎంటెక్ చేస్తున్నాం అంటే పిఎస్ఎస్ అనేవి పక్కన పెడితే ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ కోసం చూసుకుంటాం కాబట్టి ఏఐటీ అయినా అలానే ఉంటుంది. సో క్లస్టర్స్ వైజ్ చూసుకుని ఆ క్లస్టర్స్ని చూసుకో. అండ్ ఎన్పిటిఎల్ అర్థం కావట్లేదు అంటున్నావు, ఇంకొకసారి వీడియో చూడు. ఒకసారి కాకుండా ఇంకొకసారి వీడియో చూడు, ఇప్పుడు క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఏమీ తెలియదు, వన్స్ ఆ వీడియో తెలిసిన తర్వాత ఏదో తెలుస్తుంది. అంటే నువ్వు సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నావు కాబట్టి ఇంకా 2 years ఉన్నావు కదా, చాలా టైం ఉంది కాబట్టి. సో ఒకసారి చూసిన తర్వాత అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూడు. అప్పటికే అర్థం కాలేదనుకో ఆ కాన్సెప్ట్ అక్కడే పెట్టు, కొంచెం తర్వాత కొద్దిగా రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ చూడు. ఓకే కిరణ్, సందీప్ అన్న. ఎన్పిటిఎల్ కాకుండా రవీంద్ర బాబు వీడియోస్ ఉన్నాయిగా, అవి సింపుల్ గా అర్థం అవుతాయి, అవి చూసారా? అని అవి కంప్లీట్ ప్లేలిస్ట్ దొరకట్లేదు అన్నయ్య, యూట్యూబ్ లో ట్రై చేశాను. రవీంద్ర బాబు రావులా సార్ యూట్యూబ్ లో ఇంకా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, అన్ అకాడమీ కానీ అటువంటి చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్ లో, ఎవరైనా చూడొచ్చు. ఓకే అన్నయ్య. ఒకసారి ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లో లింక్స్ పెడతాం. ఈ సబ్జెక్ట్ సిఎస్సి మేము రిసోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే ఆర్గనైజర్స్ కి షేర్ చేస్తాము, వాళ్ళు మీ అందరికీ షేర్ చేస్తారు. ఓకే అన్నయ్య. Any questions? అన్నయ్య చాట్ అని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఒకరు కూడా క్వశ్చన్స్ కి ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఫీల్ ఫ్రీ, అడగండి, ఏం పర్లేదు, అది ఏ క్వశ్చన్ అవునే. అన్నయ్య అలానే ఈసీ కూడా చెప్పవా? ఈసీ ఐ విల్ టేక్. ఓకే ఈసీ మీ ఏ ఇయర్? N19 కదా, 2 year ప్రెసెంట్ E2 మీరు? ఎస్ బ్రో. E2 అయితే 2 years ఉంది కదా. ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్స్ అవుతున్నాయి? ఏఈసీ, డిఎల్డి, సిఎస్ అంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఓకే ఎస్ బ్రో, డిఎస్పి. ఓకే అన్ని గేట్ ఉంటాయి, కానీ నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే ఎట్ ద టైం ఆ సబ్జెక్ట్స్ కూడా గ్రిప్ చేస్తే సెమ్ టాపర్ అవుతావు, సెమ్లో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే. అండ్ ఈవెన్ గేట్ కూడా చాలా ఉపయోగపడిద్ది. సో ప్రతి సెమ్లో మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, గేట్ సబ్జెక్ట్ కన్ఫర్మ్ ఉండిద్ది. 8 సెమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 yearsలో మాత్రం చాలా ఉంటాయి గేట్ సబ్జెక్ట్స్, మ్యాక్సిమం 8 గేట్ సబ్జెక్ట్స్ వరకు ఫస్ట్ 2 yearsలోనే అయిపోతాయి. వన్ కంపేర్ టు
మన బీటెక్లో బయట వాళ్ళు డిఫరెంట్. సో మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు గేట్ క్రాక్ చేయాలంటే. ఐ మీన్ టాప్ 500 లోపు ర్యాంక్ రావాలంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్, కమ్యూనికేషన్స్ అయినా నాకు కష్టంగా ఉండిద్ది, సిఓఏ ఉండిద్ది, అవన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు కష్టంగా అనిపిస్తే యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఓన్లీ మీరు 6 సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ 7 సబ్జెక్ట్స్ దాంట్లో బాగా గ్రిప్ ఉంటే, ఐ మీన్ దాంట్లో మీరు మాస్టర్ అయితే ఈజీగా 500 లోపు ర్యాంక్ వచ్చింది. ఐ మే అష్యూర్ దట్. సో కోచింగ్ సెంటర్స్లో వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి అవన్నీ చేసే కన్నా మీరు ఓన్గా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ తీసుకోండి. మెటీరియల్స్ మాత్రం మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కావాలంటే యూ కెన్ మెయిల్ అస్ ఎనీ టైమ్, వీ కెన్ గైడ్ యూ హియర్. ఓకే, ఇంకా 2 years ఉందన్నారు కాబట్టి చాలా ఎక్కువ టైం, ఈజీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. కానీ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ప్రిపేర్ అవడమే హియర్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. కొంతమంది వచ్చి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వు, గేట్ ఏం కొడతావు, అది మీకు తెలియదు, అది కన్ఫర్మ్ సక్సెస్ అయితే లేదు తెలియదు అని అంటారు. సో మీరు ఎంత కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నారు అన్న బట్టే చివరికి మీ గేట్ ర్యాంక్ డిసైడ్ చేసిద్ది, మీరు ఎంత కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నారు. సో అది మీ మేజర్ రోల్. కన్సిస్టెంట్గా డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తే ఈజీగా గేట్ క్రాక్ చేయగలరు, అది మాత్రం నేను చెప్పగలను. సో మీరు బేసిక్స్ మాత్రం ఈజీగా, అంటే మన ట్రిపుల్ వాళ్ళకి బేసిక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ద అదర్ కాలేజెస్. సో ఇట్స్ ఈజీ టు క్రాక్ గేట్. ఇంకేమన్నా? So here I would like to add one more point, whatever Satish said. After completing your gate or before completing your gate, you will be seeing that your friends will be placed in many companies like TCS and all. So you will also get you will also be liking to join the companies, but be determined, be confident that you can crack it, and you can also appear for companies after the gate exam. But before gate exam, do not get distracted your mind to get placed in companies. So gate exam will be over by the 1st or 2nd week of February, and the companies also come after that February month until April, March also. So my suggestion is to not appear any other placement exams before gate exam when you are in final year. Yes. Friends, if you have any queries, please turn on your mic and ask the doubts. Hello. హలో, చెప్పండి. సంబడి టాన్ Hello, Anaya. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? ఇంటర్న్షిప్ ప్లస్ ప్రీ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ వస్తుంది కదా అన్నయ్య, ఈసీఏ వాళ్ళకి మోస్ట్లీ E3 SEM2 అయిపోయాక ఇప్పటికి 4/1కి. ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ అవి సో గేట్ అయితే ముందే, ఐ మీన్ గేట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీరు ప్లేస్మెంట్స్కి అటెండ్ అయినా పర్లేదు. ఈవెన్ గేట్ చదువుతారు కాబట్టి మీరు ఆఫ్ క్యాంపస్ అటెండ్ అయినా కానీ ఈజీగా ఆ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఆ టెస్ట్ కానీ ఈజీ క్రాక్ చేయగలరు. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్ దిస్. గేట్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఈజీ. ఐ సే దట్. అంటే మనకి 3-2లోనే ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి అదే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ గేట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా అన్నయ్య? అలా డిస్ట్రాక్టెడ్ మైండ్తో ప్రిపేర్ అయితే చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా. కానీ వర్క్ ఇంటర్న్లో మాత్రం వర్క్ ఎక్కువ చేయిస్తారు వెన్ ఐ లిసన్ టు ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్ దట్. సో కొంతమంది కంపెనీస్ వచ్చినప్పుడే గేట్ వదిలేస్తారు. నాకు కంపెనీ వచ్చేసి గేట్ ఎందుకన్నా చాలా మంది వదిలేస్తారు, ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ నో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ మీరు కావాలంటే ఈ ప్లేస్మెంట్స్ అవన్నీ అమ్మాయి పెట్టు గ్రూప్ లో పెట్టినా. నెక్స్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్? ఎవరు మైక్ ఆపండి. మీరు మైక్
అనియా మీరు ఏ బ్రాంచ్? అనే గేట్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి మినిమం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలన్నా? క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు గేట్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి 4 సబ్జెక్ట్స్ చాలు. ఓన్లీ 4 సబ్జెక్ట్స్. మీరు ఈసీ అయితే మీరు ఈసీయేనా? సిఎస్సి. ఓకే, సిఎస్సి భార్గవ్ విల్ హ్యాండిల్. భార్గవ్ విల్. గేట్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి మినిమం 30 మార్క్స్ వస్తే చాలు. ఆ 30 మార్క్స్ రావడానికి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తెలియదు. అంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. డిపెండ్స్ కదా. ఒక 3 to 4 సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేస్తే చాలు ఓన్లీ క్వాలిఫై అవ్వడానికి అయితే. కానీ గేట్ క్వాలిఫై ఓన్లీ అయితే మీకు ఏమీ ఉపయోగం క్వాలిఫై ఉండదు. అవ్వడం వల్ల సిఎస్సికి అయితే అంత ఉపయోగం ఉండదు. ఈ ఇయర్ మీరు ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ అయితే ఒకసారి అటెంప్ట్ ఇవ్వచ్చు క్వాలిఫై అయ్యేలాగా, ఒక 3-4 సబ్జెక్ట్స్ పట్టుకొని. అది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఉపయోగపడుద్ది. సో ఈసీ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలంటే 4 సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎనఫ్. 4 అది కూడా మీరు బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్, నెట్వర్క్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్, ఇంకా ఎనలాగ్ డిజిటల్ డిజిటల్. సో ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ చాలు ఈజీగా క్వాలిఫై అంటే 40 మార్క్స్కి ఈ సబ్జెక్ట్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. ఈజీగా మార్క్స్ వస్తాయి మీరు డెడికేటెడ్ ప్రిపేర్ అయితే. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్ అన్న చాలు. ఈవెన్ థర్డ్ ఇయర్లో మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఒక 5 సబ్జెక్ట్స్ చదువుకొని వెళ్ళేసి ప్రిపేర్ ఇవ్వండి. 4th ఇయర్లో ఫుల్ ప్లెజ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఐ సజెస్ట్ ఇట్. థర్డ్ ఇయర్లో ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎలా సూట్ అవ్వాలనే కోసమే థర్డ్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి ఎక్కువ. చాలా మంది థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చి ఎందుకు ఏం చేస్తాంలే అన్నట్టు ఆలోచిస్తారు. థర్డ్ ఇయర్లో ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ వాటి కోసమే ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Next any questions? So you can ask any based on this admissions, all this. You can you are more fees related things. Surya Shankar. Some question you was not clear. Voice. ఫీజ్ కోసం అడుగుతున్నారా? ఓకే. ఐఐటి బాంబేలో అయితే ఫస్ట్ సెమ్కి నా మొత్తం అడ్మిషన్ ఫీజ్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి 97,000 అయింది, ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ ఫీజ్, ట్యూషన్ ఫీజ్ అండ్ ఆల్. సెకండ్ సెమ్కి వచ్చేసి 70,000 అయింది ఐఐటీస్లో. ఐఐఎస్సిలో తక్కువ ఉంటుంది, ఇంకా అది వాళ్ళు చెప్తారు. Okay, this in IISc compared to the all IITs, the IISc fees is very less. And IISc లో ఫీ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను. ఫస్ట్ సెమ్లో మీరు హాస్టల్ ఫీజ్, మెస్ ఫీజ్ అవన్నీ కలిపి 45,000 పే చేస్తారు. దాంట్లో ఓన్లీ 25,000 వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. 20,000 రిఫండబుల్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ట్యూషన్ ఫీజు వచ్చేకి 33,000 ఎంతో పే చేస్తారు. ఇన్ దట్ ఓన్లీ 15,000 విల్ బి రిఫండబుల్. సో అట్ ద కంపారిజన్ యూ స్పెండ్ ఓన్లీ 50,000 దట్స్. అండ్ మీకు స్టైఫండ్ వచ్చింది ప్రతి మంత్ 12,400 స్టైఫండ్ వేస్తారు. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బాదర్ అబౌట్ ఎనీ ఫీజ్. ఇంకా మీకు స్టైఫండ్ పోవడం చాలా మిగిలిద్ది మనీ. ఇంకా కంపేర్ టు ద ఇన్ ఐఐఎస్సిలో అయితే మీరు కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఫెలోషిప్స్ ఇస్తాయి మీకు స్టైఫండ్తో పాటు ఎక్స్ట్రా మనీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మా ఫ్రెండ్స్ గురించి చెప్తాను. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది
సోనీ సమ్ కంపెనీస్ ఫెలోషిప్స్ ఆఫర్ చేశాయి. అవి అయితే 25,000 30,000 అలా ఫెలోషిప్స్ ఇస్తుంది పర్ మంత్. సో అట్ ద సేమ్ టైం 30,000 పర్ మంత్ అంటే యూ విల్ బీ నియర్లీ శాలరీ కంపేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ బయట శాలరీతో 30,000కే వర్క్ చేస్తారు, మీరు 30,000తో చదువుకుంటారు. సో ఫీజు గురించి అసలు ఏం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వన్స్ అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా బెటర్ లైఫ్ని చేస్తారు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అన్నా? సో నేను ఈసీ అన్నా. ఓకే చెప్పండి. జాబ్ సెక్యూరిటీ పరంగా అయితే పిఎస్సీలే బెటర్ కదన్నా ఈ కోర్ కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఐ మీన్ నువ్వు ఎంటెక్ ఒక టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేసావంటే నీకు లే ఆఫ్స్ ఉండవు, నీకు ఏమొచ్చినా పట్టించుకోరు. ఐ మీన్ ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో పిఎస్యూస్ కూడా సజెస్టెడే. మీరు వెంటనే సెటిల్ అయిపోవాలి లైఫ్లో, నేను పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉండాలి నాకు అంటే మీరు పిఎస్యూస్ని కూడా సజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు కంపేర్ టు ద మాస్టర్స్. మాస్టర్స్లో మీరు మాస్టర్స్ చేస్తే ఫ్రమ్ టాప్ టైర్స్లో, మీరు టాప్ టైర్ 1 కాలేజెస్లో. సో కంపెనీసే మిమ్మల్ని చాలా కంపెనీస్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ కాలేజ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ రోల్ వెర్ యూ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఆర్ సమ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ యూ డిడ్, కాలేజ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ రోల్. సో మాస్టర్స్ చేయడం అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు పిఎస్ఎస్ఏ బాగుంటాయి, మాస్టర్స్లో మళ్ళీ 2 years ఎక్కడ కష్టపడతాము, పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉండాలంటే పిఎస్ఎస్ యూ కెన్ గో. పిఎస్ఎస్లో అంటారా మీ అలా 5 hours వర్క్ ఉండిద్ది పర్ డే, పీస్ఫుల్ లైఫ్, ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉండవు. అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ కంపేర్ టు ద అవుటర్ శాలరీ అంటే గ్రోత్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ ఉండిద్ది. మీరు మాస్టర్స్ చేసి వెళ్ళారంటే గ్రోత్ మాత్రం ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉండిద్ది. మీరు కంపెనీ స్విచ్ చేశారంటే గ్రోత్ చాలా అంటే శాలరీ ఎక్కువ ఆఫర్ చేస్తారు మీరు మాస్టర్స్ ఒక టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేశారంటే. సో కొంతమంది మాస్టర్స్ అలా ప్రిఫర్ చేస్తారు, కొంతమంది పిఎస్యూస్ ఏమో నాకు పీస్ఫుల్ లైఫ్తో కావాలని పిఎస్యూస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఎనీ ఇయర్స్ అన్నయ్య చెప్పండి. అంటే ఒక జూనియర్ అడిగారు అన్నయ్య, మెకాట్రానిక్స్ అని ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది కదక్క ఐఐటీస్లో, దాంట్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పి అడిగారు అన్నయ్య, మెకాట్రానిక్స్ అనే బ్రాంచ్కి. మెకాట్రానిక్స్ అంటే అవి బ్రాంచెస్ అనో, మేము డిపార్ట్మెంట్స్ అంటాం. మీరు బ్రాంచెస్ కాకుండా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కంపేర్ టు మా ఐఐఎస్సిలో అయితే చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మెకాట్రానిక్స్ అంటే నాకు తెలిసి ఐ వాజ్ అన్అవేర్ ఆఫ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. సో మ్యాక్సిమం మెకానికల్ మెటలర్జీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు మెకాట్రానిక్స్ అనేది వినలేదు. సో ఐ కెన్ ఎంక్వైర్ అండ్ సే యూ, సో యూ కెన్ పింగ్ మీ. ఓకే అండి. సో ఎనీ ఎల్స్? అన్నయ్య చెప్పు. అన్నయ్య గేట్ క్రాక్ చేసిన తర్వాత పిఎస్సిస్కి వెళ్ళడం బెటరా లేకపోతే ఐఐటీస్లో ఎంటెక్ చేయడం బెటరా? అంటే ఓన్ మైండ్ సెట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండిద్ది. రెండు బెటర్ ఆపర్చునిటీసే. వాళ్ళు ఓకే అన్నయ్య. అంటే ప్యాకేజ్ పరంగా కానీ ఏదైనా? ప్యాకేజ్ పరంగా అయితే మాస్టర్స్. మీరు ఏ బ్రాంచ్? ట్రిపుల్ అన్నయ్య. ట్రిపుల్ అంటే నేను చూసిన కళ్ళ ముందు చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా. ఐఐఎస్సిలో నేను చదువుతున్నా కాబట్టి అంటే ఒక 2 years ఒక 3 years అంటే ఒక అన్న ఉన్నాడు, అన్న 2020లో గేట్ రాశారు, 2 years ఎన్పిటిఎల్ పిఎస్సి చేశారు, ఇక్కడే జాయిన్ అయ్యారు 2 years తర్వాత అంటే ఎంటెక్ చేద్దాము అని. ఇంకొక అన్న ఉన్నాడు, అన్న 4 years పిఎస్సి చేశాడు, ఎంటెక్ కోసం మళ్ళీ ఐఐఎస్సిలోనే జాయిన్ అయ్యారు. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే పిఎస్సి ఓకే, బట్ లాంగ్ టర్మ్స్లో పిఎస్సిలో ఉండరు. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే పిఎస్సి ఎంటర్ అయినా కూడా మినిమం 2 to 3 years ఉంటారు తప్ప తర్వాత మళ్ళీ ఎంటెక్ చేయడానికి వస్తారు లేదా కార్పొరేట్ జోన్లోకి వస్తారు తప్ప మాక్సిమం పీపుల్ అంటే నేను చూసిన నా కళ్ళ ముందు ఐఐఎస్సిలో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తుంటే నేను అలా చెప్తున్నా. సో శాలరీ పరంగా చూసుకుంటే పిఎస్సితో కంపేర్ చేసుకుంటే కార్పొరేట్ కానీ కోర్ కంపెనీస్లోనే చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. బట్ మీరు జాబ్ సెక్యూరిటీ అంటున్నారు, ఇక్కడ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఏం లేదో నాకు అర్థం కాదు. అంటే రీసెంట్గా అంటే లే ఆఫ్ జరిగాయి, కానీ ఇన్ కేసు లే ఆఫ్ జరిగినా వేరే కంపెనీస్లో పొజిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పటి వరకు ఉన్న
ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది కదా. సో నా ప్రిఫరెన్స్ అయితే కంపేర్ టు పిఎస్యూస్ కోర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఓకే అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇన్ ఈసీ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ సిఎస్సి. రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ అయితే ఐ ప్రిఫర్ పిఎస్యూస్ ఓన్లీ. ఓకే అన్నయ్య, థ్యాంక్స్ అన్నయ్య. యా కిరణ్ అదే చెప్తున్నా. ఏం లేదు, ఏ బ్రాంచ్ అడిగాను. She's from Tripoli అన్నయ్య. ఓకే ఓకే. Guys, do you have any more doubts? Guys, if you have any more doubts, mail to SDCAC. We will forward to them. And one more thing is we write down all the resources for the GATE computer science and we just send to the SDCAC, though they will publish to all. Anaya, please share whatever the documents you have prepared or soft copies here itself in the chat box. We request you. So yeah, we shared one document link. In that we will update the resources one by one. Now we are focused. Now we are writing down all those things. Okay. So after 1 hour, you will get the very clear concept in every subject in the computer science. As per the computer science, we three are making this documents. Okay అన్నయ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య. Okay, when coming to the ECE, I will share some drive links to those who are interested. I will share to the SDCAC, so you can access them. Kiran Kumar Raju will share. అన్నయ్య, గేట్ క్యాలిక్యులేటర్ గురించి చెప్పరా? అంటే టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు చాలా వరకు టైం అనేది క్యాలిక్యులేటర్ దగ్గర వేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ని కరెక్ట్ గా చేసిన, కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ గా అప్లై చేసిన క్యాలిక్యులేటర్ లో రాంగ్ ఆన్సర్ రావడం వల్ల చాలా క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్ అవుతున్నాయి. సో క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ గా అన్న దాని గురించి చెప్పరా? ఓకే, విర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఆ క్యాలిక్యులేటర్ని యూజ్ చేయాలి ప్రతి క్యాలిక్యులేషన్కి. వెన్ కమింగ్ టు ద ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, కానీ అవి చాలా అన్ని ఆప్షన్స్ మనం తెలుసుకోవాలని అవసరం లేదు. కొన్ని ఆప్షన్స్ మాత్రమే తెలుసుకుంటే చాలు. దాని గురించి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి. సో బెటర్ టు గో ఫర్ దట్. సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ క్యాలిక్యులేటర్ అన్నది మీరు ఇప్పుడే టెస్ట్ సిరీస్ రాసిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయండి. ఎందుకంటే మనకు ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ లో ప్రొవైడ్ చేసే క్యాలిక్యులేటర్ కూడా ఇదే కదా. సో కానీ ఇక్కడ ఆ క్యాలిక్యులేటర్ కి ఈ క్యాలిక్యులేటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అనేది, అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అనేది. అక్కడ ఏంటి అంటే మనము ఫస్ట్ స్క్వేర్ రూట్ కావాలి అన్నా కూడా, ఏదైనా ఫంక్షన్ జరగాలన్నా ఫస్ట్ మనం ఆపరేషన్ నొక్కి తర్వాత ఆపరెంట్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ అలా కాదు. ఫస్ట్ ఆపరెంట్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆపరేటర్ నొక్కాలి. సో ఏదైనా ఇప్పుడు మనకి సైన్ వాల్యూ ఆఫ్ 90 degrees కావాలనుకుంటే 90 టైప్ చేసిన తర్వాత ఆపరేటర్ నొక్కాలి, సైన్ నొక్కాలి, అప్పుడు దానికి ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. సో కొన్ని ఈజీ ట్రిక్స్ ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ ఏమైనా కూడా మేము రిసోర్సెస్ లో పెడతాము. బట్ ఏంటి అంటే కానీ ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా, టెస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చినా కూడా ఓన్లీ గేట్ క్యాలిక్యులేటర్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి. ఓకే, ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచే గేట్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. సో
గేట్ క్యాలిక్యులేటర్ హ్యాండిల్ చేయడం కూడా ఒక మేజర్ పార్ట్ రోల్ ప్లే చేసింది అక్కడ. సో మీకు ఆఫ్లైన్ అంటే గేట్ క్యాలిక్యులేటర్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్లో పెట్టేసి You are not audible. You are on mute, Satish. Satish, you are on mute. Okay, my network is somewhat issue. So, ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం గురించి అడిగారు వాళ్ళు. ఈసీకి నేను చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ ఇయర్లోనే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, గేట్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ ఇట్ విల్ బి. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఆ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోండి తర్వాత, బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ. ఇంకా అట్ ద సేమ్ టైం మీరు గేట్ ప్రిపరేషన్ మీరు సెకండ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసినా కానీ థర్డ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఈజీగా రివైజ్ చేయగలరు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపరేషన్ కూడా స్టార్ట్ కూడా ప్రిఫరబుల్, కానీ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. గేట్ ఈజ్ ఏ ఈజీ వన్. సో ఎనీ ఎల్స్? Guys, this is the final call for the students who want to ask the doubts. ఓకే, వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ ఓన్లీ. మీరు డౌట్స్ అడగడానికి అంత హెస్టేట్ అవసరం వద్దు. ఈవెన్ మీరు ఏ డౌట్ అడిగినా కానీ మేము చెప్తాం. ఈవెన్ ఫ్రమ్ సమ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. మేము మీ పొజిషన్కి వచ్చిన వాళ్ళమే. సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాకు తెలుసు. సో మీరు అడగండి, మేము చెప్తాం. For CSE, we have posted our phone numbers. You can text us anytime. We will be happy to help you. Anaya? చెప్పండి. How to carry out the motivation throughout our preparation? త్రూఅవుట్ ప్రిపరేషన్ మోటివేషన్ క్యారీ చేయడం. నేను ఎలా క్యారీ చేసేదో చెప్తాను. అంటే కొద్దిగా కామెడీ వేలో ఉంటుంది. ఏంలే, అంటే ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుతాము, ఎంటైర్ 24 అవర్స్లో మినిమం 5 to 6 hours ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏమైనా డిమోటివేట్ అయితే అక్కడ ఆపేయండి. అంటే ఓకే, ఆ రోజుకి ఆపేయండి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అప్పుడు ఆపేసి తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. ఆ టైంలో మీరు ఏదైనా మైండ్ రిఫ్రెషింగ్గా మూవీస్ చూడడం కానీ ఏమైనా చూడండి. లేదు మోటివేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను చేసింది ఏంటంటే, అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నది ఐఐఎస్సికి వెళ్ళాలి అని. సో యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి ఐఐఎస్సి వీడియోలు చూసేవాడిని. అక్కడున్న వెదర్ కానీ, అక్కడున్న అట్మాస్ఫియర్ కానీ, అక్కడున్న చుట్టూ ఉండే కల్చర్ కానీ చాలా బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలా అయినా వెళ్ళాలి, ఎలా అయినా మళ్ళీ వెళ్ళాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఐఎస్సి ఫుడ్. ఇక్కడ ఉండే ఫుడ్ అంటే నేను చెప్పిన కామెడీగా అనిపించవచ్చు, బట్ నేను చేసింది అయితే అదే. ఐఐఎస్సి ఫుడ్ బ్లాగ్స్ చూసేవాడిని. ఇక్కడ ఉండే ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఎప్పుడైనా ఫుడ్ తినాలి అనుకునే నేను, అంటే ఎప్పుడైనా డిమోటివ్ అయినప్పుడు, సిల్లీ రీజన్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ నా రీజన్ అయితే అదే. సో మీరు ఎలా అనుకో కాలేజ్కి కానీ ఏదైనా వాటి ఒక వీడియో చూశారు అంటే ఆటోమేటిక్గా సమ్ మోటివేషన్ వస్తుంది. అంటే వెళ్ళాలి, ఎలా అయినా అక్కడికి వెళ్ళాలి, చూడాలి, అక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలు చూడాలి, అక్కడ ఉన్న పీపుల్ని మీట్ అవ్వాలి, అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర వర్క్ చేయాలి అనే ఒక చిన్న మోటివేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో నేను చేసింది అయితే అదే. నేను ఎప్పుడైనా డిమోటివేట్ అయ్యానంటే వెదర్ ఒకటి మనకి బాగా క్లోజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడడము, 2 మైండ్ రిఫ్రెష్ చేసుకోవడము, 3 మనం వెళ్దాం అనుకున్న అక్కడికి వెళ్ళి అంటే ఆ యూట్యూబ్ రిసోర్సెస్ చూసుకుని కానీ, కోరాల పోస్టులు చూడడం కానీ, అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే ఇంకా మోటివేట్ అవుతామని నా ఒపీనియన్. ఓకే, డిఫరెంట్ మోటివేషన్స్ ఉండొచ్చు అందరికి. మ్యాక్సిమం సజెస్టబుల్ ఏంటంటే మీ సీనియర్స్తో మాట్లాడండి. దే విల్
అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ చెప్తారు, వాళ్ళు చేసే ఐఐటీస్ వాళ్ళు చదివే ఐఐటీస్లో కానీ ఎలా ఉందో ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్తారు. అవే మీకు మోటివేషన్ చేస్తాయి నాకు తెలిసి. అండ్ దట్టు సమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. సో ఐఐఎస్సి ఎలా ఉండిద్ది అలా చెప్తా ఉంటాయి యూట్యూబ్ ఛానల్స్. సో ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే సూపర్ ఉండేది. మీరు ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూస్తే సో యూ డెఫినెట్లీ మోటివేట్, యూ విల్ గెట్ మోటివేషన్. ఎక్కడ ఎలా అయినా అలా అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ మాత్రం పీక్స్లో ఉండిద్ది, మన కాలేజ్ లాగా కాదు. సో అండ్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఎవరు ఉమా గేట్ సిలబస్ కి మన సిలబస్ కి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అన్నయ్య? ఒకసారి గేట్ సిలబస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి అన్న. సో గేట్ సిలబస్ కి మన సిలబస్ కి అంటే సేమ్ ఉంటాయి, అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మిస్ చేస్తూ ఉంటారు మనకున్న దాంట్లో. బట్ మనం నేర్చుకునేవి స్ట్రాంగ్ గా బేసిక్స్ ఉంటే ఆ గేట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగానే సాల్వ్ చేయొచ్చు. సిలబస్ అంటే సేమ్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్లాట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మన లాస్ట్ అంటే నేను సిఎస్సి గురించి చెప్తున్నా, ఇప్పుడు టీఓసి గురించి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ డిసైడబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఈ రికగ్నైజబుల్ ట్యూరింగ్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇవన్నీ మనకు అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్పరు, జస్ట్ మామూలుగా పైపైన చెప్తారు. బట్ అవి గేట్ రోల్ లోకి వచ్చేప్పటికి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. కూడా డోఎస్కి వచ్చేటప్పటికి సేమ్ అలానే ఉంటుంది. డిజిటల్ లాజిక్ వేలోస్ అక్కడున్న అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఈసీ సిలబస్. రిజల్ట్ చూస్తుంటే మనం క్రాక్ చేయాలి. సో ఇనీషియల్ గా చూసుకుంటే థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను స్ట్రాంగ్ గా ప్రిఫర్ ఏంటంటే థర్డ్ ఇయర్ లో గేట్ ఇవ్వండి. మీరు ఎంత చదివితే ఓకే, ఎంత చదివినా ఓకే, మీకు ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంది ఫోర్త్ ఇయర్ లో గేట్ ఇచ్చే ఛాన్స్. సో థర్డ్ ఇయర్ లో గేట్ ఇవ్వండి. అప్పుడు మన స్టెబిలిటీ అనేది మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది, అంటే ఎంతవరకు చేయగలము, ఏంటి మనకు వచ్చిందా లేదా అనేది. అండ్ ఈ టూలో రాయలేము. మాక్ రిజల్ట్ చూస్తుంటే మనం క్రాక్ చేయగలం అనే డౌట్ వస్తుంది. చెప్తున్నా కదా, మాక్ రిజల్ట్ కి ఫైనల్ గేట్ రిజల్ట్ కి అసలు కోరిలేషన్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మాక్ టెస్ట్ లో 90+ వచ్చి రావచ్చు, బట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనేది 70+ టాప్ అవ్వచ్చు. సో 90+ మార్క్స్ వచ్చినా 70+ టాప్ అవ్వచ్చు. అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది అంత 3 years కూడా. ఆ 3 hours కూడా మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము, మనం ఏంటి ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నాము, మనం ఎంత రిలాక్స్గా ఉన్నాము అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో మాక్ రిజల్ట్ చూస్తుంటే క్రాక్ చేయగలమా, దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలంటున్నారు కాబట్టి ఏం లేదు, జస్ట్ నార్మల్గా మాక్ టెస్ట్ చూడండి. అక్కడ మీకు రాంగ్స్ ఏమొస్తున్నాయో అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఎన్నిసార్లు లిమిట్ అటెంప్ట్ ఇవ్వచ్చు కదా. అంటే ఒక మాక్ టెస్ట్ రాలేదు, కొంచెం మళ్ళీ రివైజ్ చేసి అందులో మీకు ఏదైతే రాంగ్స్ వచ్చే చూసుకుని అవి మళ్ళీ మిస్టేక్ చేయకుండా ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టైం టెస్ట్ ఇచ్చే ముందు ఆ మిస్టేక్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. వాళ్ళ దగ్గర మనం ఈ రాంగ్ చేసాము, మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయకూడదు అని ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే అన్నయ్య, కోచింగ్ అనేది కంపల్సరీనా ఆర్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ సరిపోతుంది? అంటే కాలేజ్ లో చెప్పేది అయితే సరిపోదు అని అయితే అర్థమవుతుంది. డెఫినెట్లీ సరిపోదు కాలేజ్లో చెప్పేది, బట్ కోచింగ్ అవసరమా అంటే ఇక్కడున్న మేము ముగ్గురం కానీ ఇక్కడున్న మేము 5 కానీ కోచింగ్ అయితే స్పెసిఫిక్ గా తీసుకోలేదు. బట్ వీ ఫాలోడ్ ర్యాండమ్ రిసోర్సెస్ అనమాట. అంటే మేము థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యాం కాబట్టి ర్యాండమ్ గా రిసోర్సెస్ తీసుకుని వన్స్ థర్డ్ ఇయర్ రాసిన తర్వాత ఒక క్లారిటీ అని వచ్చింది, అంటే ఏంటి అసలు గేట్ అంటే ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో మేము ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ కానీ మేము స్ట్రగుల్ చేసినవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యేలా ఫోర్త్ ఇయర్ లో బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఫోర్త్ ఇయర్ లో మంచి అటెంప్ట్ ఇచ్చాము. నా సజెషన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ అంటే మీరు డిటర్మైన్డ్ గా ఉండి ఎలా అయినా చేయగలం అనుకుంటే కోచింగ్ వరకు వద్దు. అంటే E3 కోచింగ్ లేకుండా ట్రై చేయండి. మీరు ఇప్పుడు ఇంకా E3లోనే ఉన్నారు కాబట్టి E3లో అటెంప్ట్ ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇంకొక 1 month ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మేబీ E2 అయి ఉండొచ్చు, E3 అయి ఉండొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో మీరేం చేస్తారు అంటే కోచింగ్ తీసుకోకుండా E3 అటెంప్ట్ ఇవ్వండి. ఇన్ కేస్ మన వాళ్ళు అవ్వట్లేదు అనుకుంటే E4 కోచింగ్ తీసుకోండి. నేను ప్రిఫర్ చేసేది అయితే సెల్ఫ్ స్టడీ అనేది చాలా బెటర్, ఎందుకంటే బయట చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా అంటే చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మనం యూజ్ చేసుకోవాలి తప్ప అనవసరంగా మనీ వేస్ట్ చేసి. ఇప్పుడు కోచింగ్ అంటే మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, బయట తీసుకుంటే ఏఎస్ కానీ మేడిసి కానీ తీసుకున్నారంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి 60,000-50,000 పే చేస్తారు. అంత మనీ బర్డెన్ కదా మనకి. సో నేను ఏంటంటే థర్డ్ ఇయర్ బయట ఉన్న రిసోర్సెస్, ఇప్పుడు మేము రిసోర్సెస్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఒక డాక్యుమెంట్లో షేర్ చేస్తాం క్లియర్గా. సో ఫస్ట్ ఆ రిసోర్సెస్ ఫాలో అవ్వండి.
ఆ రిసోర్సెస్ ఫాలో అయ్యి థర్డ్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇవ్వండి. మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. లేదు మనకి రిసోర్సెస్ కాదు, మనకి కంటిన్యూస్గా ఒక గైడెన్స్ కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు కోచింగ్ తీసుకోండి. ఓకే అండి. సిల్లీ మిస్టేక్స్ని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలని అంటే అది చెప్పలేం తమ్ముడు, ఎందుకంటే మెయిన్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనం సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేస్తాం. బట్ ఏంటి అంటే ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే ఒక్కసారి చేసిన మిస్టేక్ మళ్ళీ చేయకుండా ఉండాలి. క్యాలిక్యులేషన్స్ మిస్టేక్స్ అలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఎవరో ఒకళ్ళు, నేనైనా చేశాను. ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్లోనే సిల్లీ మిస్టేక్స్ చేసినట్టు ఉంటాయి. అంటే ఇలా చేయాల్సింది ఇలా చేసామా అరే అని ఫీల్ అవుతాం. సో అటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా, అంటే మిస్టేక్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, బట్ వాటి యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గించుకుంటూ రావాలి. క్వశ్చన్ ని చాలా క్లియర్గా చదవండి, ప్రతి వర్డ్ ని. అది కంప్లీట్ గా అర్థమైన తర్వాత ఆన్సర్ కి వెళ్ళండి. ఓకే. అనియా కొందరు చెప్తారు గేట్ అనేది కష్టం క్రాక్ చేయడం అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. అది ఎంతవరకు నిజం అనేటువంటిది నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. నిజంగానే కష్టమా, చాలా కష్టపడాలా? కష్టం అయితే కాదు. గేట్ అయితే కష్టమేం కాదు, ఈజీగానే ఉండిద్ది మనం చదివిన దాన్ని బట్టి. ఫస్ట్ టైం అన్ని చాలా మంది క్రాక్ చేస్తారు. ఈవెన్ I2 ఫస్ట్ టైం 2022, 2021 నేను ఇవ్వలేదు ఈ గేట్. సో సమ్ హెల్త్ కండిషన్స్ వల్ల 2021 ఇవ్వలేదు. 2022 ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద మాక్ టెస్ట్ యూ విల్ గివ్, అంటే మనం ఇచ్చే మాక్ టెస్ట్లు బట్టి. అది మాక్ టెస్ట్ ఎందుకంటే యూజ్ అంటే మనం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ అవ్వాలి మొత్తం. సో ఫస్ట్ టైం అనేది ఈజీగానే చాలా మందికి వచ్చింది. ఐ మీన్ బాగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి. కోచింగ్ అంటారు, కోచింగ్ అసలు అవసరం లేదు నాకు తెలిసి. ఈసీ వాళ్ళకి, ట్రిపుల్ వాళ్ళకి అసలు కోచింగ్ గేట్ అనేది అవసరం లేదు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక వేలో పెట్టడానికి కోచింగ్ అవసరం, కానీ మన ట్రిపుల్ వాళ్ళకి కోచింగ్ అవసరం లేదని నేను చెప్తాను ఎప్పుడు. సో కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ గేట్ క్రాక్ చేయలేరు. సో దట్ కమ్స్ టు మైండ్. ప్రతి ఇయర్ చాలా మంది కోచింగ్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళందరూ గేట్ క్రాక్ చేయలేరు. సో సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తే ఈజీగా క్రాక్ చేయగలమని నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే మన ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిద్ది, మనం ఏ పాత్లో మూవ్ అవ్వాలి, ఏ రిసోర్సెస్ని. ఇప్పుడు వెన్ కమింగ్ టు ద కోచింగ్, సపోజ్ నువ్వు ఏసీ అకాడమిక్ కోచింగ్కి వెళ్ళారంటే అక్కడ ఏస్ బుక్స్ ఓన్లీ చదువుతావు. అదే నువ్వు సెల్ఫ్ స్టడీ చేసావంటే డిఫరెంట్ బుక్ రిఫర్ చేస్తావు. సో ఐ ప్రిఫర్ సెల్ఫ్ స్టడీ కంపేర్ టు ద కోచింగ్. ఈవెన్ కమింగ్ టు ద కోచింగ్ సెంటర్స్, దే మగ్ అప్ యూ విత్ ఫార్ములాస్, ఆల్ దిస్. మీరు సెల్ఫ్ స్టడీ చేశారంటే ఆ ఫార్ములాని మీరు ఎలా గ్రాప్ చేశారు, అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ నుంచి డెరివేషన్ వచ్చేసినా అన్ని చూడగలరు. సో మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఆ కంటెంట్ని మీరు తీసుకోగలరు. ఈవెన్ ఐ ప్రిఫర్ సెల్ఫ్ స్టడీ కంపేర్ టు ద కోచింగ్. సో మెటీరియల్స్ I can follow for EC branch. Okay, I will give some materials. We will provide you. We shared our contact numbers. You can message us, so you can share us, or we share to the SDCAC. If any problem is there, we feel free to contact us. Okay, Aniya, thank you. Friends, if you have any queries, mail to SDCAC so that we will forward to them, or else you can directly text to them. Okay, out of thanks. We, the team of SDCAC, is thanking you for spending your valuable time and sharing your beautiful experiences with us. We are blessed of having these kind of supportive seniors who are helping in deciding a better career path. Definitely we'll try to make you proud by following the path you have left for us. Thank you, seniors. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for giving this opportunity. Thank you, everyone. Thank you. We are here to help you only. Every time you can contact, not bother about it. So we are here. Feel free. So one more thing is, if you want a separate session for the CSA people or the EC people only for the CSA research or things, you can, or else, and my request to SDCAC people or any organization here. So if the people want from the separate session for these things, CSA and the EC and these things, if you don't mind, can you put it off? And we are available in this month only. After that, we don't have any time, but we get a time, but in this month only we get an each time. So please consider this.
If they want, you will bid. If not, no. Okay. I think there are many E2 students who are just trying to start the preparation now. But if there are any E3 student and all who would really want to ask questions and contact us, you can feel free to reach out us. Yeah, thank you, seniors. We'll definitely reach out all of your mobile numbers, contacts to the one who wanted to crack the Okay. gate, and especially for CSE also, sir. Okay. Once again, thank you so much for interacting with us, and we are very overwhelmed and very thankful for you. Thank you so much. I think we can wind up the session, sir. Okay, no problem. Yeah, thank you so much. Thank you everyone for your time and for your patience. Thank you. And one more thing is we shared one document link. Keep it with you. So we are updated the resources there. Okay, Anya, thank you. Within the groups. Yeah. Okay, we have some for ECs. We have some videos, so we can share you. Yeah, whatever, and we need the documents and your short notes. If you share with us whatever the videos, whatever the documents you have with the SDCAC's mail or however you share, we'll definitely reach out to the one who need those things. Okay, thank you. I think most of the students are asking for short notes. షార్ట్ నోట్స్ ఈజ్ బెటర్ టు ప్రిపేర్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే మీరు షార్ట్ నోట్స్ రాసే మీ షార్ట్ నోట్స్ మీకే అండర్స్టాండ్ అయ్యేలా రాసుకుంటారు. సపోజ్ నా షార్ట్ నోట్స్కి వచ్చే వాళ్ళకే షార్ట్ నోట్స్ అనేది 3 to 4 pages ఉండిద్ది, ఎక్కువ ఉండదు పర్ సబ్జెక్ట్కి. మ్యాక్సిమం 6 pages వెళ్ళిద్ది. సో షార్ట్ నోట్స్ అయితే మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే చాలా బెటర్. ఎందుకంటే మీరు మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ని రిఫర్ చేస్తారు ఆ షార్ట్ నోట్స్ కోసం. సో నేను షార్ట్ నోట్స్ మీ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అని అంటే మేము కొన్ని స్కిప్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదన్నయ్య, అప్పుడు మీ షార్ట్ నోట్స్ ని రిఫర్ చేసుకొని మేము దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ యూ. మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ సాల్వ్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సజెషన్ ఫ్రమ్ మై. ఓకే, దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, I think no one has doubts in this session. I think we can close the meet. Okay. We team SDCAC thanking you once again, seniors. Thank you so much.